Chuka Igamonge MP Muthoni Njuki and his Navakholo counterpart Emmanuel Wangwe say the new legislation will help the security agencies to fight the security threats facing Kenyans. The new legislation has been met with opposition, with the Coalition for Reform and Democracy CORD vowing to move to court seeking to have the laws declared unconstitutional. Tukipisha bili ya kusema lazima tuangalie wale wanaoingia kwa nchi wajiandikishe within the first day ya kuingia. Wao wanasema hapana, hii security bill mzima tuitaki, mpaka unapiga makelele mpaka unaleta ugaidi kwa bunge. Unaleta ugaidi kwa bunge, unasema hii sheria ya Uhuru Kenyatta, hiyo sheria ni ya Uhuru Kenyatta ama ni ya Kenya mzima? Mimi niko pale ndani kama mjumbe wa Chuka Igamonge. Nikiweka ile kidole ama nikisema ndio, I am voting on behalf of the people of Chuka Igamonge constituency. I'm not voting for Uhuru Kenyatta. Now, the Kenya Forest Service has issued a notice to livestock owners around Embobut Forest in Marakwet to register them before the end of January next year to avoid being moved out. The head of North Rift KFS Conservancy, Solomon Mibey, has said after the lapse of the notice, non-registered livestock will be moved out of the forest area as a measure to control grazing in the water tower to facilitate speedy restoration. Mibey dismissed as mere speculation claims that 70% of families who were moved out of the forest last year had returned to Embobut Forest. Watu ya user group wakutane, waongee, waangalia vile ng'ombe yao watakaa. Sababu watu ya hapa wanategemea ng'ombe na kondoo yao, sababu hana biashara ngine. Biashara ngine ni hiyo, sababu hii nchi hakuna mtu ya kulima tena, hakuna mtu ya kufanya chochote. Ndio wamekubali ya kwamba waje tuchunge ng'ombe yetu, tuchunge kondoo yetu, tuchunge iwe rasilimali yetu ya watoto yetu. Hiyo tusajili ng'ombe saa hizi na waje tupea mahali pa kuishi, makao. Sisi tutapata wapi hiyo makao tena ya kwenda kuishi? Na tukiambiwa watuhamishe ng'ombe nje, tunahamisha ng'ombe kwa nani? Na saa hizi tunaomba mastoi ya viazi. Sasa maisha yetu iko hali hatari. Hata kitu cha kukula tunaona ni mzigo mwingine. Kileti yetu tumechunga, ng'ombe iko ndani, hakuna mtu. Pale mnasikia watu iko naishi ndani, tunasema hakuna watu kweli ya msita ya Kipkunuru. Watu hakuna. Watu yenu wametembea asubuhi na walifurahi sana. Moving on, 2 people are nursing gunshot wounds at the Maralal Referral Hospital in Samburu County after they were attacked by bandits along Maralal Wamba Road in Mugo area. The bandits attacked a passenger service vehicle headed for Maralal, spraying the car with bullets when the driver tried to speed off to avoid them. The attack has robbed the passengers of their valuables and walked away. Samburu County Police Commandant Patrick Wambane said they are trailing the bandits. Tuliposimama wakaingia kwa gari wakaturusha sisi wawili, wale tulikuwa nyuma juu, wale watu walikuwa mbele walitoroka, wakaporapora tu sisi, wakashukua ile vitu tu, ni pesa ilikuwa kwa mfuko tu, haraka wakapiga risasi moja juu ile ya mwisho. Sasa na karibu risasi 10 mpaka nasikia mimi wanapeka kwa kichwa, ngine wanapeka mguu, dereva wanakimbia na washa hiyo gari nakimbia. It takes a village to raise a child. For Kathy Kuni village in Masinga, Machakos County, this isn't just a saying but a reality. Fetching water from the river may seem like a normal responsibility for the children, but KTN's Dorcas Wangira now tells us why the parents and elders are getting concerned. Deep within the waters that rim River Thika in Kathukini village are hidden secrets. What can't be seen in broad daylight will come to play at night. Many children know they have a duty, one that has been passed on over the years. Na watoto wetu kikuja hapa, kiboko itakuchukua watoto, na ile nyingine inaitwa nguo, takingani.
Sasa tunataka maji tupelekele nyumbani, tusikie raha kwa watoto wetu. Ni kilomita 10 kwa sababu wengine wanatoka kwa milima. Kwa hivyo hao watoto wanachoka sana. Wale hawana ng'ombe ya kukokota ile ngari yake. As is, this duty is essential for the children, especially those who live nearby. But this river has been a silent witness to many narratives that are hardly ever told. Where they used to spend the whole of the night looking for water. Incidentally, you realize that most of the pupils were coming or they were getting the water towards in the morning. It's around 5, 6. So once they come to school, you realize that when they are class, they were dozing off. Watoto walikuwa naenda huko na kulikuwa na sehemu zingine kijijini, kulikuwa na hizi sisima ndogo ndogo ambayo watoto walikuwa naenda kulala huko ndani. Sasa huko kulikuwa watoto wasichana kwa vijana. Sasa wakati walikuwa wanaenda kulala huko, ndipo saa ingine walienda wanakuwa pamoja, alafu mwishowe wanapata mimba. Kwa sababu hatuna uwezo, hao watoto wanaenda wakiwa wengi. Kwa sababu hata mmoja akiingia, wengine wanaweza piga nduru, lakini unaona hiyo sio kawaida yetu. Kwa sababu wanaweza kuingia na hao watoto hawawezi kumtoa. Watu walikuwa wanaogopa mambo mengi, hata mambo hii ya bakana hii haikuwa nyingi. Mtu alikuwa anakuwa mama mkubwa na hata yuana na kijana. Kijana anakuwa mtu mzima na ayui msichana. Hiyo ndio wakati wangu. Unaccompanied children are vulnerable to many perils. The company of their peers sometimes isn't enough. It pales in comparison to older, intimidating adults. Cases of child abuse here were once a mainstay, but have sharply gone down, largely because of the Kathikuni Child Protection Committee, a local initiative supported by Plan International. The committee handles cases of child abuse from ill treatment, neglect, and exploitation. Lazima wapitie kwangu. Ikiwa kesi imemashinda, wanapitia kwangu kama chairman wao, alafu tunatatua hiyo kesi nikiwa nao na tunatafuta njia ya kuipeleka mbele. Changamoto tunapata ni kwamba tunaweza sikia mtoto analala na baba yake na kupata ushahidi inakuwa ngumu. Here, they still believe it takes a village to raise a child, and more so protect a child, to prevent anything that would deliberately or perchance harm the children. At Kathikuni Primary School, their 100 children no longer bottle their frustration. Water freely flows from taps. A solar-powered water project has provided a welcome relief. Now that we have this project, you realize that when the feeding program is on, these pupils can feed in the school, can take water in the school, and they are comfortable. The water burden is reduced, and where it flows, they can till the land and watch it bear fruit. And most importantly, do not have to take chances with long trips to the river Thika. Perhaps a day will come when the river will no longer bear witness to the children's feet steeped in muddy waters. Water and children rights, a very critical subject in this community, where children bear a great responsibility in getting water for their homes. There are those who come to this river and they say fetching water poses no serious risks, but there are many who would want their parents to accompany them, and most of all have a water point that is near where they live. Dorcas Wangira, KTN, Masinga Sub-County, Machakos. From Machakos to Magadi, now the chairperson of the anti-FGM board, Linah Jebii Kilimo, has urged leaders across the country to contribute more towards eradicating the circumcision of girls. She says although some progress has been made in strengthening a prosecution mechanism, the cultural aspects could only be addressed with the help of leaders. 600 youth who have denounced the female circumcision culture in Magadi area of Kajiado County took part in a 3-day anti-FGM campaign forum led by the chairperson of the anti-FGM board, Linah Kilimo. Kilimo said the only way to fight FGM was by changing the mindset of the communities that still practice it.
The Office of Kajiado Tobacco, his nomination of 20 prosecutors to really deal with FGM cases is an achievement on our part because we've managed to go around the country with the prosecutors to sensitize communities and more so assure the girl child and any woman who says no to FGM that there's somebody standing by. The county leaders vowed to stop at nothing in eradicating the vice, which they said was hindering the progress of the girl child. At the moment, give a practice about 45%. 45% is what is coming in. But 55%, they're still practicing. They're still practicing. But in fact, even to reach up to that 45% is a great achievement. But this, they all agreed, will not be possible without combined efforts of the government and the parents of the girls. This FGM, it is a heavy part of our culture. Even than Moranship, I think that is the heaviest part we have right now. So they did not report, and this is because these people, they are still talking with their parents. The girls are still have a positive attitude toward the FGM. There have been concerted efforts in the last few years to introduce alternative rites of passage for communities that used to circumcise girls. Fatma Pole, KTN. Well, that's it on the Weekend at 1 this afternoon. My name is Najma Ismail. Enjoy the rest of your Saturday.